И всем доброго вечера и приятного просмотра. С вами Tiazar, он же Максим Бривка. И сегодня мы с вами продолжаем прохождение линейки Зов Хуареса, Call of Juares. И приступаем к на данный момент финальной, завершающей части, которая имеет название Gunslinger. То можно перевести, учитывая сленг Дикого Запада, и просто как стрелок, и как охотник за головами. В общем, Gunslinger. Сразу скажу, что эту игру я проходил где-то примерно 2 раза. Игра 2013 года. То есть она вышла через 2 года после того, как вышел Call of Juarez Cartel. Как я уже говорил на предыдущих стримах, сюжетно она практически вообще никак не связана с 3 предыдущими частями. Это такая часть по фанке, так скажем. То есть снова сеттинг Дикого Запада. Мы играем за того самого Ганслингера, вольного стрелка, охотника за головами. Ну, а так уже, конечно, всех тонкостей сюжета я бы, даже если захотел, сейчас не смог рассказать, потому что давненько я проходил эту игру, но я когда игру-то запускал, еще днем я ее установил, оказалось, что в игре присутствует возможность новой игры плюс, в которую переносятся все достижения с предыдущего прохождения, или в моем случае с 2 предыдущих прохождений. Поэтому сейчас, когда мы будем начинать новую игру, я, пожалуй, предпочту начать новую игру плюс. Единственным исключением может стать, если мне только поставят выбор. Там было написано, что также для новой игры плюс открыт сверхтяжелый режим. Я не потяну сверхтяжелый режим, я это знаю прекрасно. И не то, что я буду бомбить, я просто его не потяну. Вот. Поэтому, если в новой игре плюс можно будет выбрать среднюю сложность, мы пойдем в новую игру плюс. Если новая игра плюс будет предполагать только самую жесткую сложность, ну уж извините, тогда мы просто начнем новую игру. Так, надо, как всегда, себя поймать. Игрушка, она такая. Чуть более, ну, как это сказать, комиксная, что ли. Здесь графика чем-то будет похожа на игры от Telltale Games, хотя эту игру делала все та же студия Techland. То есть все Call of Juarez делала одна и та же студия. Издательством у всех, кстати, частей, да, все-таки у всех частей, были Ubisoft. Сейчас, хоть логотип Ubisoft в игре и остался, но все игры запускаются из Steam без запуска Uplay. Ну вот, то есть, видимо, как-то там либо были переданы права, либо перепроданы. То есть логотип Ubisoft в игре остался, но игра из того же Steam запускается совершенно самостоятельно. Для тех, кто не в курсе, я поясню. Обычно, если мы покупаем там или нам дарят, да, или мы где-то там берем по распродаже, не суть. В общем, мы приобретаем игру в Steam. Если эта игра принадлежит Ubisoft или EA, к примеру, то когда мы запускаем эту игру из Steam, то есть, допустим, вот если тот же Dead Space или Dragon Age запустить из Steam, он все равно у вас запустит еще дополнительно Origin, то бишь лаунчер EA. Точно так же, если, к примеру, какую-нибудь часть Assassin's Creed запустить из Steam, то он у вас автоматически, опять же, запустит Uplay. То есть у вас будут работать два браузера эти, 2 лаунчера. Вот. Здесь же как-то эту тему смогли упразднить, но не будем в такие дебри, как говорится, залезать. Вот. Так, все, я себя поймал. Сейчас будем непосредственно на экранчик самой игры переходить. Ну вот здесь то, что коллекционки в виде карт, которые мы пособирали во время предыдущего прохождения, точнее во время 2 предыдущих прохождений, мы собрали 38 из 54. Возможно, только они перенесутся в новую игру плюс, возможно, что-то еще. Но здесь можно просто читать.
Но я не знаю, сейчас просто как бы в тему это будет, не в тему. Если я сейчас начну все это зачитывать, это достаточно большой объем информации, и он затянется, ну не знаю. Ну, минут на 15, может быть, на 10, скорее даже на 15. Поэтому, как бы, может быть, по ходу игры, когда это будет, как говорится, в тему, можно будет это почитать. А сейчас просто вот это все. Кстати, здесь смотрите, кто есть. Старший из братьев Маккол, их отец, землевладелец из Джорджии, сражался в годы гражданской войны на стороне конфедерации и погиб в битве при Энтимптоне. Но его сыновья продолжили борьбу. Был разжалован до сержанта за неподчинение приказу. После войны он стал знаменит как непобедимый стрелок, известный своей яркостью и антикварной кирасой конкистадора, которую он носил в качестве защиты. Он заработал эту репутацию, убив множество людей. Также он прославился своей кровной враждой с печально известным Хуаном Хуаресом Мендосой, который владел крепостью за пределами Хуареса в Мексике и со своей армией головорезов наводил ужас на границе на протяжении долгих лет. После многих лет странствований и стрельбы Рэй Маккол стал пастором, оставив насилие в прошлом, но он не был создан для мирной жизни. В старости ему снова пришлось взять в руки револьверы, чтобы начать охоту на своего племянника, подозреваемого в убийстве брата и жены. Он погиб в 1884 году. Старик и священник, убитый тем самым Хуаресом Мендосой, с которым пересекался ранее. Единственным утешением для умирающего Рэя, очевидно, было то, что его убийца последовал за ним, чтобы предстать перед Создателем. Как ни странно, учебники истории хранят молчание об этом выдающемся человеке, стрелке и священнике Рэе Макколе. То есть вы хотите сказать, что это тоже было взято с некого реального персонажа, существовавшего на Диком Западе? Серьезно? Ну, то есть здесь просто вот эти вот все остальные карты, они действительно повествуют о каких-то более реалистичных там, событиях, личностях, которые действительно имели место быть в реальной истории. Но я первый раз слышу, что, оказывается, вот Рэй Маккол, по крайней мере, да, уж тем более его братья, что это тоже было не придумано разработчиками игры, а взято с каких-то источников. Ну, все возможно на самом деле. Достижения, а что здесь? Стоп, достижение это немножко не то. Это у нас просто Steam открывается. У вас, кстати, это окошко Steam и не отобразилось, потому что захвачена непосредственно сама игра. Да, кстати, если вы заметите, у нас здесь есть такое обрамление черными полосами экрана. Вот, это так задумана игра. То есть из опций этого никак убрать нельзя. Вот. Так, звук, ну по звуку. Да, кстати, эта часть будет не с русской озвучкой, а с субтитрами. Честно говоря, я скажу честно, я не проверял. Может быть, с момента 2013 года на Gunslinger и вышла русская озвучка, но я как-то вот подумал, ну, с субтитрами так с субтитрами. То есть я не проверял. Может быть, уже и есть фанатская русская озвучка. Но вообще в самой игре, в оригинале, да, в отличие от 3 предыдущих частей, которые выходили с полной русской озвучкой, Gunslinger выходил исключительно с субтитрами. Так, что у нас тут? Начать игру. История аркада дуэли. Ага. Ну, еще раз поясню, что здесь многие вот эти два режима, они были бы нам недоступны, если бы это была прям новая игра. Просто я стимовскую версию именно дважды проходил в прошлом, поэтому да, мы, естественно, выберем историю. Так, новая игра плюс. Еще воспоминания. Подожди, а что за воспоминания? Ну-ка. Линкольн Гаррет. Я понял, это можно посмотреть.
Короче, исходя из этого, я делаю вывод, что в игре будет 14 эпизодов. По каждому из них это кат-сцены для каждого эпизода. Окей. Ну, допустим, новая игра плюс. Вы собираетесь начать новую игру. Если вы сейчас начнете игру, потеряете текущий прогресс. Ну так я же новую игру плюс начинаю. Давай. Обычная, высокая, настоящий Запад. А, то есть даже здесь нет легкого. Здесь обычная, высокая и настоящий Запад. Ну давайте обычную. Рекомендуется выбрать более высокий уровень сложности. А почему это мне рекомендуется выбрать более высокий уровень сложности? Чтобы меня выносили? Блин, я даже не знаю. По идее, конечно, да. Вот учитывая, что представлено 3 уровня сложности, можно предположить, что обычное это на самом деле легкое, высокое это на самом деле среднее, ну и настоящий Запад, понятно, сложный. Я боюсь не вытянуть, если мы сейчас попробуем. Ну-ка. Рекомендуется. Так. Подожди. Хотите отключить обучающие подсказки в этом? Да не, я играл давно, пускай подсказки будут. Абелин, Канзас, 1910 год. Ну это уже прям закат Дикого Запада. Уже Запад почти не дикий. Машины уже ездят. Bull's Head. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Однажды в Стрингин-Спрингс. В 1880 году Сайлос присоединился к регуляторам в войне в графстве Линкольн. Да, и мы не успели прочитать. Замечательно. Ну, в общем, здесь фишка еще этой части будет в том, что вот он сейчас сидит, рассказывает эти истории, грубо говоря, травит байки. Ему, естественно, наливают на халяву за это. Ну, а что будет потом, вы увидите. В общем, все окажется, как говорится, не так красочно, как он будет описывать. Так, ну погнали. Надеюсь, я вытяну на этой высокой сложности. Около 30 Billy лет was hiding назад. out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the Stinking kid Springs, because the штат man I had Нью-Мексико. sworn vengeance on was 23 riding with декабря Billy's enemies. 1880 But года. before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny.
Ну вот, то, что я вам говорил, так как здесь вроде все в качестве воспоминаний представлено. Да, пистолет у меня блатной, это потому что новая игра плюс. Так. Зверолов. Общий опыт. Уровень 37. У меня все куплено, что ли, уже? Подожди. То есть у меня 63 очка доступно, но при этом у меня все куплено. Не, ну учитывая, что у меня до этого было 2 прохождения, с другой стороны, это, скорее всего, нам с вами это поможет вытянуть на высокой сложности, я так думаю. Раз у нас прям так все прокачано. Ну, в этом и прелесть новой игры плюс, как говорится. Вот, ладно. Да, вот эти вот полосы по краям экрана, да, такие размытые сверху и снизу экрана, это не убирается. То есть игра так и выглядит. Видите, графика такая, как бы вроде немного более рисованная, как комиксная. Так. Вернитесь в убежище. Это что у нас здесь такое? О, оружие. Обрезанная винтовка. Да мне и мой пистолет вроде нравится. Ну-ка. Опа, это что такое? Ой. Это я в режим замедления времени зашел. Блин, раньше эта кнопка оружия переключала. Подожди, а какая кнопка сейчас переключает оружие? Ну, замечательно. Динамит фиганул. Так, подожди. Или у меня в принципе только пистолет? Ладно. Учитывая, что это хоть и новая игра плюс, но это там... Заменять мы ничего не будем. Пускай у нас все то, что есть, то и остается. Единственное, что осматриваемся. Если в бутылку шмальнуть. Бам. 5 очков. А и для чего тут очки дают, я не помню. А, то есть перезарядку можно ускорить, быстро нажимая кнопку. Ладно. Ну, хоть графика и рисованная, но она прикольная такая. Я говорю, это вот такая часть по фанке. История охотника за головами. Ганслингера. Чучело, а если в чучело шмальнуть? Оба. Вернитесь в убежище. Ну, идем. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Так. Что, мне шмалять по ним? Is he with us? Ага, зарабатывайте опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новый уровень и получения дополнительных способностей. Но у нас уже, так как новая игра плюс. Так, а еще кто-то, подожди. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Спасите Garrett and Билли his Кида army и of его банд. deputies had surrounded the entire homestead. Так, а чё? На лошадку нельзя сесть? Серьезно? Даже в первой части можно было кататься на лошадке. А на лошадку не дают сесть. Ну, может, потом можно будет. Ладно, пойдем. Так, а я попаду? Опа, 15 очков. Ах ты мимо. Да ешкин кот. Так. Ну-ка.
птички. Он что, на меня летит? Так, еще один. Ладно, бог с ними. I decided to help Billy and the boys out a bit. Так, So that's just what I did. Ага. Stay on it! Covering fire! Ну, началось. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Ага, оружие Garrett можно вот was так able to менять. hire every gun hand in Lincoln County. Клочья. Так, ладно. Ну, между двумя видами оружия я понял, как переключаться. Селектор оружия, как я так, может, зажать надо? А, если зажать, мы два револьвера берем, я понял. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Так, кто там такой? Подожди, а где он? Still, one of them reached the water tower. Так, вы можете увернуться от пули Not a только bad когда idea. так. It would be a turkey shoot from up there. Уворачивайтесь от пуль. Оба! Фига. С дробовика. Выстрел в голову. Вот это да. Баба. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do you? Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Бум-бум. Пробейтесь к задней двери фермерского I heard дома. a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Зайдите внутрь и найдите Билли Кидда. А, хотя он не такой... Мне казалось, что это короткий обрез, но сейчас я по положению руки смотрю, это двуствольное ружье, но оно не короткое. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Да, пробил себе путь к задней части дома. Это хорошо.
Так. And like that, I was inside, none the worse for wear. Deader than a rat in a trap. I passed Dirty Dave. I'll kill you myself. How about that? Huh, And you like upstairs, that? I found Billy and Charlie Baldry. Билли Кит, 21 убийство к 21 году. Чертовски умен, меткий стрелок. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Billy's worth $500. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. I think I got one. Where the hell Gary get to? He's missing all the action. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Насквозь. Вот так вот. Where'd he come from? I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What does that mean? It means that it was time to cut and run. "They got a Gatling," Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." Приведите лошадей. Directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Так, нажмите, чтобы выше. Gonna make a go for it. Those poor sons of bitches are done for. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he Ah. better be. Во как. Mr. Greaves, please continue. Знаете, он Please динамит. call me Silas, ma'am. Now, where was I? Так, ладно. Единственное, что я... Так, у вас есть... Да это понятно. Нам уже не на что их тратить, потому что у нас новая игра плюс. You were heading for the barn. Да, мы направлялись к конюшне. Would have caught you, boy. Так, ударить против... На! Making my way past the passing of fallen foes. Опа. А еще раз так можно? Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. Так, мы за лошадьми идем, это я помню. Ну, а если куриц с динамитом фигануть?
Опа. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. Вот, единственный, да, минус, что я сам не успеваю даже во время перестрелок читать субтитры. Не то, что вам озвучивать, я даже для себя их не успеваю читать. Ну, что поделать, что поделать. Здесь упор, видимо, все-таки на экшон. Хотя и повествование тоже весьма неплохое присутствует. Ну, на фоне виды шикарные, ничего не скажешь. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Дуэль. Гордый, хорош с собой, неуклюжий. Пэт Гарретт. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Так. Используйте, чтобы следить за противником. Здесь поменялся, да, принцип? Так, когда ваш противник потянется за револьвером, чтобы достать свое оружие. О, это как-то сложновато выглядит. Ага. До свидания. Опять мне с дуэлями не везет, да? Ну что ж такое? Ладно. Будем учиться. Но все-таки здесь дуэль, она немножко отличается по правилам от дуэли в предыдущих частях. Я думаю, мы еще руку набьем постепенно. Вдвоем упали, ну ё-моё. Но это уже лучше было, чем в первый раз. Так, ладно. Погнали дальше. Ну, ёперный. Сейчас мы еще на первой дуэли с вами застрянем. А так хорошо все начиналось, правда? Ай, блин. Но это к разговору о том, что я люблю шутеры, но я нифига не скилловый игрок в шутеры. Блин, да что ж такое-то? Там, по-моему, 2 раза или 3 раза кнопку надо нажать. Так, ладно, сейчас мы разберемся с этой системой. Блин. Это я пока... Самый лучший раз был, когда они оба упали. Приветствую, Сань. Доброго вечера, приятного просмотра. Видишь, а я тут уже на первой дуэли застрял. Самое интересное, как хорошо все начиналось. Меня ни разу не грохнули, пока я выносил толпу врагов. Но вот я дошел до первой дуэли и уже 5-й раз не могу ее пройти. Или 6-й.
Ладно. Попытка номер 7. Да что такое-то, ё-моё. Я еще даже целиться не успеваю начать, он меня уже... Чувствуется, зря я выбрал высокую сложность. Ой, зря. Так. Так. А, теперь они вдвоем упали. Ну, ё-моё. Ах. По-моему, я просто что-то не так делаю. Но не может мой персонаж, учитывая, что у нас новая игра плюс, учитывая, что у нас все прокачано за счет 2 предыдущих прохождений. Ну не могу я так медленно доставать ствол, ну серьезно. Офигенно. Не, ну слушайте, это уже не смешно. Скорость вашей руки была 0%. А почему скорость моей руки, извините, была 0, а время реакции? Так. Когда вы слышите стук своего сердца, вы готовы стрелять. Можете выхватить пистолет первым, но история запомнит вас как труса. Не, ну я хочу по-честному. Я хочу по-честному. Надеюсь, у меня получится. And that you killed him in a fair fight. Неужели? Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Ага. То есть, типа... Стрелок говорит: не, чувак, это так написано в твоем романе. В реальности все было по-другому. Только мы прошли эту дуэль, походу сейчас это будет по-другому. Ну ладно. Stepped inside, and Бах. last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Продолжить. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Горсть патронов. Так, у меня тут оповещение вылезло. Сейчас, момент. Ах, как меня бесят вот эти оповещения. Гугловско-ютубовские, которые вылезают почему-то прямо поверх игры. И чтобы их закрыть, мне приходится лишний раз сворачивать игру. Ну, е-мое. Так, закрыть это оповещение. И не надо мне его выводить. Так, погнали. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Тюрьма Линкольн, 28 апреля 1881 года. Через 4 месяца He was после with John ареста. Kinney's gang, and
they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. Короче, должны были нашего протагониста повесить, но Билли Кит его спас. Planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Ага. Спасибо. My first order of business was finding a firearm. Выберитесь и найдите оружие. О. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Утни 10-го калибра. Громкая, как динамит. Может разорвать человека пополам. Дробовик Боба Оллинджера. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? That little son of a bitch shot Jim down! Shit when that gets back! Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Так, ладно. The kids escaped raised a huge ruckus. Что-то не особо он разрывает людей пополам, как я посмотрю. Но здесь по-прежнему все прокачано. Значит, прокачка не распространяется на каждое отдельно взятое оружие. Тогда странно, что он так бьет-то. Оба. О. Guards were everywhere looking for it. Can't let the kid get away. Так, подожди. Так, дробовик. О, это уже другой разговор. Так, теперь пистолет надо. А, пистолет у меня и так золотой, я понял. Так, динамит есть. Так, ну все, мы оружие взяли нормальное. Пойдем дальше. Скройтесь, убежав по крышам. Ох, твою дивизию. Перепрыгнули. Some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. Suddenly, I was a fugitive. Ладно, я понял. Их слишком много. Так. Куда бежать? Сюда? So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Проберитесь через город. А, то есть I tried to be stealthy and sneak my way past. То есть мы по крышам ушли из города, чтобы потом пройти через город. Все логично, действительно. Ага.
get you! Побежали, побежали, побежали. You! Да кто меня But увидел? hell, if they weren't all waiting for me. Тут меня увидел? Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Где-то там есть. I've got this! Town somewhere! See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. They're shooting at us! Так. Let's do this! Get your headstone! There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Необходимо найти лошадь. So I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Так. Can't hide forever! Putting you down! Тихо, 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 тихо. Leave him to me. You're threatening the lives of innocent people. Так, проберитесь через город. Есть у нас. Так, зачем я сюда залез? Вопрос. Может быть, не сюда? But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Так. Respect for decency? So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Гаун, двери от туалета. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Так, тихо. Так, сколько у вас тут развелось, ё-моё.
Так, это что такое? Что это за странный звук уже второй раз? Да. Так, Дискорд у меня сейчас закрыт, значит, звонок в Дискорде это не может быть. Звонок в Стиме. Такая опция есть. Просто реально уже второй раз слышу такой, ну, сигнал, как будто как вызова. Но не пойму, что это. Да ё-моё. Серьезно, что за звук? Так, ну, есть у меня еще предположение, что это может быть звук доната, но тогда бы я его все равно, по крайней мере, на экране телефона вместе с чатиком увидел. Да и к тому же, я думаю, если бы кто-то задонатил, тем более 2 раза подряд, и я бы на это никак не отреагировал, то кто-то бы об этом написал в чат по-любому, типа, чувак, я тебе задонатил, а ты вообще никак на это не реагируешь. Так что я думаю, это был не донат. Но что это за звуки? Честно, фиг его знает. Подождите, сейчас я гляну кое-что. Так, что это был за звук? Так. Ну, вроде не похоже, чтобы это был донат. Системных оповещений... Ну, я просто сейчас свернул игру. Системных оповещений тоже никаких нет. Но реально был такой звук, как будто до меня кто-то пытался дозвониться. Я не помню. Возможно, в Ганслингере есть кооп. И ко мне кто-то просто пытался подключиться к игре. Может так? Так. Взялся. Что за ящик? Открыть не могу. I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. Да мы уже So твой we stood дробовик there in the бросили. middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Ага.
Фига он там. То есть мне здесь прям, судя по подсказкам, подбивают нечестный поступок сделать, что ли? Это он прям как-то прям очень быстро это все сделал. Они оба упали. Да. Не, если у меня так с каждой дуэлью будет, это будет жестко. Надо как-то уже приучиться побеждать на этих дуэлях. Some say I fought unfairly, but they weren't the ones looking him in the eye that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Свидетельств подлинности 2 из 4. Ну ладно. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. Эпизод 2. Ковбои. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Пуля для старика. И слава Уайта Эрпа не стоит выеденного яйца. Угу. Каньон Гваделупа, 13 августа 1881 года. Через несколько месяцев после побега. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Ладно, погнали. I hate fucking running. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to it. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Where are you going?
See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Stand and fight, you coward! Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. He's getting away! I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Блин. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. He's getting away! I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? Куда бежать, непонятно. Where's he gonna run to now? I just kept running, not knowing where the hell I was going. Nowhere to run! No one will ever find you there! And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. That Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Избавьтесь от последних врагов, преграждающих путь к старику. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Так, ну, That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his sins. Что, сейчас опять дуэль будет? Наша любимая. Сумасбродный, вздорный, чертовски подлый старик Клентон. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you!
A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Kingdom Come. But I knew I could not let that deter me. Короче, он фигачит с этого. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Сюда не достает. Да беги ты, ё-моё. Тихо. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Японский дорогой, тихо. Так, тихо. Надо отсидеться. Восстановиться. А может динамит ему кинуть, да? Что-то ему динамит пофигу, да? А нет, не пофигу. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Хорошо. Знаете, на что мне еще кажется это похоже? Я, конечно, сам, как бы это странно не прозвучало, сам я не играл ни в одну из частей Borderlands, но почему-то мне кажется, что вот Borderlands еще похожим образом построено. Вот эти вот замедления, там, куда попал, вот эти награды, там, убийство такое-то, убийство такое-то. Так, давайте сделаем наш первый перерыв на похлебнуть водички. И через пару минут продолжим.
Продолжаем. Перестрелка у лесопилки. Джонни Ринго, Роско Боб, Брайант и Джим Рид много лет назад жестоко убили братьев Сайлоса. Теперь Сайлос получил шанс отомстить. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. Айрон Спринг, Аризона, 24 марта 1882 года. And they were loaded for bear. Да. Оно еще здесь все и так быстро сменяется. Во время перестрелок, я честно, я даже не пытаюсь. Во время перестрелок я даже не пытаюсь читать, потому что это нереально. Смотреть, куда тебе стрелять, и еще читать субтитры, даже для себя чисто. Но как вы заметили по предыдущим стримам, на которых тоже были игры с субтитрами, я, как правило, в принципе, субтитры вслух не зачитываю. То есть, как говорится, каждый читает сам для себя. Но иногда, если там уж все очень быстро сменяется, то я потом вкратце как бы рассказываю, что нам нужно сделать и почему нам это нужно сделать. Но не более того. Так. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Дождь пошел. Kill him! Да. Опасно. Да, где-то есть. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Murder him! He shot Bill! So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Фига у тебя крепкая задница. Выдерживать по нескольку выстрелов из винтовки в упор. Ну, хотя наш персонаж тоже. Но наш персонаж, у него за спиной 2 прохождения, поэтому у него все прокачано, это неудивительно. Вот, ну. Опа. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the Cowboys identified each other, and I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed, and that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap.
Herb wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Herb. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal? Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Кажется, я понял, что это за звук, который я принял. Но он действительно похож на какой-то вызов, а-ля в Дискорде и так далее. Это, по-моему, когда у нас концентрация вот от пистолета в левом верхнем углу заполняется, по-моему, тогда происходит этот звук. И когда мы начинаем расходовать, перед тем, как закончится концентрация, мы слышим такой же звук. По-моему, так. Фирменный туалет в стиле Call of Juares. Готов. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Короче, паренек рассказывает, ну точнее мужичок рассказывает истории, пока его бесплатно поет, а когда ему говорят: чувак, что-то в твоих историях не сходится, он начинает либо говорить, что ваши сведения в газетах и в книгах не верны, либо как-то начинает изворачиваться. То есть я не помню, как это будет обыграно в финале игры, но, по-моему, конечно, не совсем вруном окажется наш персонаж, но заливать он умеет, да. Во двор на лесопилке найдите курчавого Билла. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Да, это именно этот звук, когда заполняется шкала сосредоточения. Окей. Но реально звук похож на звук вызова. Откуда они? Откуда? There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Бревно.
And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. Курчавый Билл. Где-то есть. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Кресло-качалка. Ну, если бы не туман, в принципе, вид довольно шикарный. Я туда иду вообще. Я, по-моему, назад возвращаюсь, нет? Ну, вроде как да. Мы же здесь были? Или мы здесь не были? Погоди. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Опа. Хлопнет. Зарядит. И хлопнет. Курчавый Билл. Победите Курчавого Билла. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil. Где он You есть? working for Wyatt Earp? Did that sumbitch Earp send you to kill me? You can't act for... Я его не вижу. Подожди. I wanna see you dead. Так, а вот он меня видит, да? Вот гад такой. Где ты? You made your peace, brother. Ой-ой-ой, я что-то динамит кинул в него. Help me out here. You got no chance. Take your pay for Кто здесь взялся? hiding like a scared little puppy. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. And he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Мгм. Следующий, кто станет у руля и схватит пулю, Джонни Ринго. Фига у него там усы. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Наша любимая дуэль. Да. Каньон Турки Крик. 13 июля 1882 I года. always thought that Doc Holliday was Через the one that killed him. несколько месяцев после гибели Курчавого Билла. Так.
Как он в меня попал-то, ё-моё, я ж первый в него попал. А была неплохая попытка, очень неплохая. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Но зато мы честно его убили. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Эпизод 3. Невинные. Innocence. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Великолепная одиночка. Сайлос потерял след Боба и начал работать охотником за головами, чтобы, по его собственным словам, заработать достаточно денег, чтобы выследить цель. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant, and hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. Проберите As the себе local путь к vigilantes шахте. exposed him as the leader of the bandits, and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Коллекционные предметы нам еще ни один не попался. Не, я понимаю, что у нас за счет двух предыдущих прохождений собрано более 50% тех коллекционок в игре. Но уже было две миссии, на которых мы не нашли. На одной 2 предмета мы не нашли. Ну, он не найдено. То есть один найден в прошлых где-то прохождениях. 2 так и не найдены. На одной локации у нас 3 предмета так и не найдено осталось. Я уже не помню просто, как они выглядят, поэтому мне сложно сейчас судить, где даже вот можно, допустим, вот может ли где-нибудь вот там, на камне, да, быть, допустим, коллекционный предмет. Да, с другой стороны, я не ставил, найдите вход в шахту. С другой стороны, я не ставил себе целью найти все эти коллекционные предметы, ну ладно. Вот шахту мы нашли. Тихо. А где гремучка? Здесь где-то был звук гремучей змеи. Ну-ка. Так не видать вроде бы. Ну так вроде не видать, ладно. Оружие. Взрывчатка.
Можно залезть наверх, серьезно? It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Besides, George is up there on the rocks with that rifle. Nothing gets past him. Подожди, а здесь что прямо? Здесь просто выход, да, из шахты? Так, ладно, мы тогда пойдем через верх, там поинтереснее. Там реально поинтереснее. Так. Так, а если тихо подкрасться, его можно по-тихому как-нибудь это? Секирь башка сделать. As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. Вот тут уже виды такие более шикарные. Это что у нас такое? Так. Who the hell is that then? Опа! Так, кто здесь еще есть? Пока никого больше не вижу. Так, подожди. Который раз слышу погремушку гремучей змеи. Но, может, конечно, и лучше. Лучше, что я ее не вижу, но... Просто интересно, я не помню, они есть в этой игре или их нет в этой игре. Либо это просто звук. Ну, как бы, знаешь, такой подтверждающий атмосферу окружающую. Это подозрительно тихо. Не, вид шикарный, шикарный вид прям. Так. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. Так, динамит это, конечно, хорошо. Но вопрос в другом. Так, мне опять в шахту идти или мне надо на это подворье попасть? А здесь... Здесь завален под шахту. Здесь что-нибудь есть. Вроде бы здесь больше ничего и нет. Побежали, побежали. Так. А в этой части у нас я... А, нет. Персонаж прыгает, но прыгает очень невысоко. И что-то, мне кажется, он не умеет, допустим, как Томас или как Билли, забираться даже на небольшие... Ну, как цепляться руками за уступы, подтягиваться. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches.
Ага. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold ships. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. It's our gold now. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Баба, а чё не в Of course, the голову? rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. You can't beat the innocent. Здесь бочек расставлено. Тут взрывчатка. Desperate individual. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched, or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. Watch out for the goddamn gunpowder. I thought I was some kind of hero. Так, мы перебрались на ту сторону. Ну, теперь это уже эта сторона. Так. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. Кое-что обдумать. Что обдумать? Если не ошибаюсь, сейчас здесь будет два варианта развития событий. Вот он сказал кое-что обдумать. Если я не перепутал игры и не думаю о другой игре, то сейчас прям будет выбор. Мы сделаем вот так или вот так. И в зависимости от этого будут разные в дальнейшем развитии истории. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Хорошо, а другой какой? Не, замечательно, говорит он. У меня будет два пути. В результате один путь только сделали. Ну, ладно. Аккуратнее, господа. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Так.
And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. I do not deserve to die like this! You ain't beefing me. Так, You must be about out of bullets. мы кругами, похоже, уже тут ходим. Угу. Time to blow your shit up. Ну да, вот мы первый раз вышли сюда. I will drop you down a mine shaft. I do not deserve to die like this. Куда идем мы с пятачком? По-моему, идем кругами. You must be about out of bullets. Time to blow your shit up. Так, так. Так, пойдем туда. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Я не понял, а кто вагонетку так круто зашвырнул? Там что, был настолько мощный чувак, который смог вагонетку так легко швырнуть в меня? Очень интересно. Так. Так, это подпол. А наверх, в принципе, вроде как и нельзя, да? Пойдемте в подпол. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. Ой-ой-ой. Ну да, если мы сейчас здесь чуть-чуть... Чуть-чуть не туда шмальнем и капут. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Бежим. Опа. Куда он полетел? It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Вот оно как. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Пройдите другим путем и найдите Генри Пламмера. То есть, видите, здесь этим путем мы не пойдем, типа, мы пойдем этим путем, да? It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me.
Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. Так, что здесь прыгать надо? I needed to make a leap of faith, Мы же не which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. Мы же не допрыгнем здесь, подожди. Ну слушай, серьезно, мы здесь не допрыгнем. И что делать? Так. Что-то мне это не нравится. А куда мне? И что мне делать? Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Эх. И как это понимать? Я сомневаюсь, что мне сюда надо было. Контрольную точку. Явно мы куда-то не туда попали. Так, здесь контрольная точка. Мне кажется, мы здесь не допрыгнем при любом раскладе. Ну, зачем мы тогда сюда слезали, допустим? Может, доски вот эти желтые как-то, не? Ох, непонятно. Так, ладно, вот мы вернулись. Ящик как-то можно этот сбить, нет? Интересная ситуация. С одной стороны, он даже в своей речи говорил про лестницы, про то, что нельзя увернуться от пули, пока ты слезаешь по шатающейся лестнице. Значит, этими лестницами мы, по идее, должны воспользоваться, но... Но не совсем понятно, как мы должны... Вот там какой-то рычаг есть, вот он. Так. Там вот дальше есть проход. Такое ощущение, что куда-то надо выстрелить. Вопрос куда? Ящик не хочет падать. До подъемника мы не допрыгнем. А неужели все-таки надо перепрыгнуть, а? Ну он же прыгает. Еле-еле. Пройдите другим путем. Он говорит мне туда прыгать, но ё-моё, серьезно.
I was determined not to give up, however. Опа. Надо As было Sheriff Plummer seemed quite the despicable чуть character. дальше допрыгнуть. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. Take that asshole out! That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Just me and you! Get out of here! Чувак с бронированным пахом называется. Так, куда? But first, I would have to make a choice. Опять выбор. Take the elevator or climb the ladder. В этот раз нас тоже потом выбор вернут. Так, либо по лестнице, либо лифтом. Давай лифтом поедем. I picked the more convenient and more dangerous route. Откуда? Фига не нагло. Дальше. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? But I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. Ты чё такой мед? Да посмотри, какой он это. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Опасно, опасно. Так, здесь спускаемся вниз. Законник. Бандит. Отступник. Генри Планнер. They're gonna bury you! Well, in a million people! Worse for you, ain't it? Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was gonna take some doing. Где он? Это он или не он? Come on, boys! Take this cocksucker out! Ага, вон бегут. Пусть бегут, я его подвезу. Пешеходы повезут. Just getting started. Ай, куда? Yeah, you know you can't beat me. Нет, сидит за ящиком. I'm gonna shoot you dead. О! Так, а куда он делся? Генри? Ты где?
А его не достаешь, что ли? I'm going all medieval on your ass. They're gonna bury you in a million pieces. Why don't you just join the circus? No blood money for you today. Что-то. Там еще другие. That's it, you son of a bitch! I got a lot more dynamite than you! Блин. Gonna blow you into next Так, week, где он есть-то? boy. You can shoot, but can you aim? They're gonna bury you in a million pieces! You like that? You ain't taking me! Nice shot! Bet you can't do it again! I'm going all medieval on your ass! How you like that? Надо его подловить сейчас. I can shoot too! Keep pissing me off! See what it gets you! No blood money for you today! Что тут где? Прятался. You kill him, or I kill you! Why not just give up and die? You can shoot, but can you aim? They're gonna bury you! У него осталось-то там Pieces! чуть-чуть. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Эпизод 4. Джон Уисли Хардин. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Быстрый или мертвый? Возможно, во время рассказа о своей встрече с Хардином в салуне «Бычья голова» Сайлос начал подозревать, что добродушный хозяин бара может быть тем самым... то есть мы сейчас плавно от истории перейдем в реальное время? Серьезно? Вот этот момент я не помнил. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. It was Colden, a witch's tit, and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and... Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much.
Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. Найдите Хардина. By Ранее the этой end, he ночью в confessed to окрестностях taking the Абелина. lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons. Men with families who cared about them. Families who put up money in hopes of finding justice. Так, а вот в этом месте давайте мы с вами сделаем паузу. И у нас перерыв на вечернюю трапезу. Отличненько. Минут через 20 мы с вами продолжим наше приключение.
Продолжаем. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. Freezing my giblets off. Ain't right we gotta stay out here keeping watch like this. Ain't nobody stupid enough to go after Hardin anyway. Better 3 hours early than a minute too late. Damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. And that was easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Middle-eight that sucker! Sorry, son of a bitch! Don't need no little lights. Time to fill you full of lead. Tell Hardin someone's coming for him. Stop that bitch! You just get your match. Let the boys know we got another law dog. I wondered if Bob was among them. Так, а здесь что у нас? Ничего нету. Хотя, возможно, здесь что-то было, но мы уже это собрали в предыдущих прохождениях. Да, напомню, что мы играем новую игру плюс. До этого игра, разумеется, вне стримов была пройдена дважды, поэтому все, что мы собрали в предыдущих двух прохождениях, оно перенесено в это прохождение. Поэтому у нас и оружие прокачано, и очки навыка уже не на что тратить, потому что за два предыдущих прохождения... Подожди, самородок? Какой самородок? Какое? О, секрет нашли. Азартные игры Старого Запада. Мы нашли таки один секрет. То есть, смотрите, когда мы рядом с секретом, еще и сообщения появляются. То есть, они действительно настолько хорошо спрятаны. То есть, даже если представим, мы были бы где-нибудь внизу вот этой вот башни, да, и наверху был секрет, уже вот здесь у нас бы появился этот восклицательный знак. То есть, исходя из этого, я понимаю, что в тех местах, где мы пропускали, мы даже рядом не были коллекционками с этими. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Так. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story.
I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. There he is! I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Откуда кто шмаляет? Так, мы снова к этому салону пришли. Так, подожди, самородок где-то рядом. А где? Наверху, а как наверх забраться? Я застрял. А, нет, я не застрял. Так, как-то можно забраться наверх, да? Может быть, отсюда прыгнуть? Ну-ка, подожди. Так. А он допрыгнет туда? Он через бортик не перебирается. Бортик можно сбить? Нельзя, подожди. Лестницу как-то можно. Как же ж туда залезть-то? По-любому коллекционка там. Может, через эту крышу? Так, а как на эту крышу пролезть? Так, сейчас будем искать путь. Так. Ну на ящик-то запрыгни, не наглей. Нет, не перепрыгни, а запрыгни на него. Твою дивизию. Тихо, тихо, ты как-нибудь это аккуратненько. Оп. Так, мне туда прыгать. Или мне на ту крышу прыгнуть? Тихо. Но только тебе надо было, скорее всего, попасть на вот эти доски. Ладно. Сейчас мы еще раз попробуем. Хотя у нас где-то еще стреляющие находятся, но... Подожди. Подождите. Откуда я залезал-то?
Ну, ёпта, тяпа. Пока залезешь. Я не бегу. Так, а как бы мне, чтобы на доску вот на эту попасть? Тихо. Ну, это... О. Дубль третий. Знаешь, еще как в издевку появляется эта активная кнопка, типа, во, ты ж мог зацепиться даже туда-сюда. Ладно, мы не гордые, мы еще попробуем. Так. А если действительно вот так прям... Ага. Так, вот он. Кража скота. Нормально. I can kill you with either hand. Здесь больше ничего интересного нету. Ладно, пойдемте в салон. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. In fact, I felt a certain hostility. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Первый раз убил в 15, убил человека за храп, и еще 40 просто за то, что дышали. Так. I felt a bolt of adrenaline, or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. No, wait! He didn't hit me then. I'm sure of it.
Используйте, чтобы уклоняться. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back at a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Эпизод 5. Грей Вульф. Серый волк. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Танцы с отступниками. Произошла ли встреча Сайлоса с Серым Волком в действительности, или это была лишь фантазия или горячая галлюцинация? Кто знает, кто знает. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Давным-давно в далеких горах. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Интересно, это не та самая мокрая гора из предыдущих частей? А чё, территория индейцев? Похоже чем-то. Пейзажи тоже чем-то похожи. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. Твой дед, койот, твоя бабка, рогатая лягушка. Кто сказал, что за медальоном нужно нырять? Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Ну-ка. Готов. Вот еще один. Готов. А тот улетел. Ну и бог с ним. Так, можно пойти через мост, а можно пойти в обход. Правда, не факт, что мы здесь через реку переберемся. Здесь ничего такого нету. Коллекционного.
Оружие. Серебряный дробовик. Меня мой набор оружия устраивает. They saw me before I saw them. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. Ага. Победите отступников и найдите серого волка. Так. А если бы мы прошли через мост, что было бы? Да ничего. Просто игра предоставляет разные пути достижения цели. Окей. Может быть, мы, подходя с этой стороны, действительно более издалека увидели бы врагов. И смогли бы как минимум одного грохнуть еще до того, как они бы заметили нас. Но что есть, то есть. Так, здесь что есть? Тихо, тихо. Что там? It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas. Где он есть? That's why they had retreated there. Не сверху, подожди. Счастливчик Гилмор, так. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, Так. I got a lot of those. Это у меня оповещение пришло. Так, один момент. Сейчас я за самородки. А, то есть тут можно посмотреть, что мы новое взяли. Кража скота. Так, сейчас один момент. Я тут кое-что хочу закрыть. Оповещение. Которое опять вылезает поверх игры. Ну что за YouTube такой нехороший? Обязательно надо поверх игры мне это оповещение вывести. Так. До того, как колючая проволока начала разделять свободные пастбища Дикого Запада, кража скота процветала. Многие знаменитые бандиты того времени, такие как Билли Кид, Клентоны, Кучерявый Билл и Джонни Ринго, пробовали себя в краже скота. Несомненно, это сочеталось с серьезным преступлением и каралось соответственно. Достаточно часто ворам даже не предоставлялся шанс предстать перед судом, потому что группы дружинников обычно линчевали их на месте. Несчастных оставляли мрачно раскачиваться на ветках придорожных деревьев. И в этом нет ничего удивительного, учитывая тот факт, что скот был главным ресурсом Запада. Часто избежать правосудия было проще, совершив убийство, чем украв корову. Вот так вот. Азартные игры Старого Запада. Запад был далеким и обширным, поэтому его населяли искатели приключений, авантюристы и золотоискатели всех мастей. Особенно последние. Где было золото или при отсутствии благородного металла хотя бы пары долларов, там были возможности их потратить. Ни кукурузные виски, ни салунные девочки не были бесплатными, однако владельцы баров предоставляли еще и третью форму развлечения. Только они, по крайней мере в теории, предлагали возможность быстро приумножить содержимое любого кошелька. Азартные игры. Столы могли быть заняты любой игрой, однако самыми популярными были покер, кости и любимый всеми фараон. Где начиналась игра, там обычно возникали обвинения в шулерстве. Надо честно признать, в большинстве случаев они были не безосновательными.
Жульничали все, дилеры, игроки. Главным трюком было делать это так, чтобы не быть увлеченным. План Б заключался в том, чтобы обвинять в мошенничестве других игроков и не дать им обвинить самого шулера. Естественно, одной только уверенности было мало, но хороший револьвер и молниеносные рефлексы отлично ее дополняли. Вот почему знаменитые игроки вошли в историю как умелые стрелки. Знаменитости Запада, такие как Док Холлидей, Вес Хардин или Дикий Билл Хикок, полностью соответствуют этому описанию. Так, подожди, я в другую сторону шел. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Что еще? Deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. Ага. Ну что, серый волк, интересно, близко уже от нас, нет? Разыщите в пещерах серого волка. Так, мне вниз прыгать? Серьезно? Не, погоди, куда-то туда показывают. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Так, в какую сторону идти? Туда. Значит, сходим сюда. Здесь секретка какая есть. Секретки здесь нет. Какого секрета здесь нет? Патроны. Ну-ка.
Здесь тоже ничего такого интересного особо нет. How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? Чуть не упал. To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Готов. Ботинки кверху, как How говорится. come you know so much about engines? A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. Так. Возможно, здесь было что-то, но мы это уже взяли в прошлых прохождениях. Так. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. Оба. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul will have no rainbow, the eye have no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Короче, нас товарищ загипнотизировал. Пока у нас было видение, на нас напали его воины. I swear I couldn't see any way out of this trap.
but suddenly one just appeared. Kind of like a miracle. Мостик. Разыщите в пещерах Серого Волка. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. Ай-яй-яй. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo-jumbo's right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. Кто-то из слушателей уже упрекает его, что он слишком привирает в рассказах о своем прошлом. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. Steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Уже стрелять начали, наверное. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. Камень улетел кверху, да? I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty.
Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Эпизод 6. Dalton's Brothers. Братья Далтоны. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the right? I did my best, sir. We all did. Меня зовут Охотник за головами. Понимает ли Сайлос, что время перестрелки с Далтонами в Кофевилле в буквальном смысле что-то там? Не, вот здесь, конечно, они сделали немножечко неправильно, в том плане, что у них здесь сейчас просто подсказки идут, да, по игре. Но перед этим всегда присутствует, как бы, предисловие к миссии. Подсказки они могли бы просто при загрузках делать, ну или, по крайней мере, там, допустим, старт начать миссию, а, ну, типа ты прочитал уже предисловие, можешь посмотреть подсказки. Ну ладно, как есть, так есть, с другой стороны. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. He can't stand against the law. Так. Ладно, поперли. Story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off. Блин, куда-то я не туда пошел, да? The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Well, that gave the locals enough time to prepare an ambush for those sons of bitches. Что-то я не понял, я пошел куда-то на другую сторону города, в результате я оказался у двери банка. Очень интересно. Так, а если я попробую еще пройтись по городу, меня опять телепортирует? Вы отклоняетесь от истории, я вас понял. Ладно, придется идти в банк. Они точно одинаковые? Пистолеты эти. Вроде одинаковые. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. They met an adversary that day who had no fear and offered them no quarter. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait to send the bitches out.
This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Короче, теперь пацан And he figured out вмешался. how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Пацан еще больше проверяет Brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Супер, я должен прыгать. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Is that Silas Greaves? Son of a bitch! You rule the day. Come out, you yellow bastard! Бабки. Ага, здесь уже ничего нету. Бабки подобрать нельзя, ладно. Over there! That's Silas Greaves! What the hell? Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. It was early evening, not high noon. Третья версия. Доберитесь до банка и не дайте Далтонам I was сбежать. late to the party and Coffeeville was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. It's you? Лидер, любовник, лох. Братья Далтоны. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob two banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. Shoot, I dare you! Any shit around corners? You can't have it. Питоносец хрена. Так, отсюда они ушли уже, да? То есть, я так понимаю, первая история была от Бена, который говорил, что в то время был одним из жителей города, которые взялись за оружие, когда братья Далтон начали грабить банк. Вторая история была от пацана-слушателя, которую он, видимо, почерпнул из романа о нашем персонаже. И третья история уже сейчас идет от самого персонажа. Об одних и тех же событиях. Так.
Куда идти-то? Ой. Вы отклоняетесь от истории, погоди. Куда-то? Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Они пошли выше или они в доме? Подожди. В доме вроде ничего не видать. А здесь никого нету, да? Сейф открыть нельзя. Если бы рядом была секретка, она бы уже пропикала, что рядом самородок. Значит, туда. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Застрял, что ли? Я ж перепрыгнул это бревно. Так, а куда мне идти? Оказывается, сюда. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Дай-ка ему динамит. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. Я все еще охотник за головами. Выигрыш Сайлоса в покер привел к смерти двух его братьев, убитых в 1868 году Ринго, Бобом и кем-то еще. We'll
get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. Где-то в Миссури. They can't get away Осень. with this. And in that time, a whole 1892 posse of local vigilantes offered to lend a hand. Найдите Далтонов в затопленном городе. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Ведь кто-то жил на этих болотах. Ну, остатки зданий-то присутствуют. Ну, хотя, с другой стороны, когда колонисты еще только осваивали Америку, как говорится, надо же где-то было селиться, народу много прибывало. Кого-то, видимо, устраивало и на болотах. Там аллигаторы, вот эти змеи, мухи. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. Туман и болото затрудняют ориентирование. Указатель направления движения недоступен в этой миссии. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Там еще надо ориентироваться по красным ленточкам, я понял. Оп, самородок. О, нашли черный бард. Так, 41 из 54 вообще в игре собран. Чарльз Эрл Боулс, более известный как Черный Бард, был, несомненно, одним из самых неординарных на Диком Западе грабителей дилижансов. Урожденный британец Черный Бард был вежливым, славился хорошими манерами и утонченным вкусом. Сложно поверить, что такой джентльмен-бандит в действительности промышлял в Калифорнии и Орегоне в 1870-х и 80-х годах. Легенда гласит, что по крайней мере в 2 случаях он оставил на месте преступления рукописные стихи. Этот датируется 1877 годом. Всю жизнь, как проклятый, пахал, в мозолях мои руки. Ваш выпендрёж меня достал, прилизанные суки. Черный Бард никогда не испытывал недостатка личного обаяния. После того, как он вышел из тюрьмы, журналист спросил его о возвращении на преступный путь. Бард ответил с улыбкой: «Нет, джентльмены, я порвался злодействами». Затем другой репортер захотел узнать, будет ли он еще писать стихи. Черный Бард засмеялся и сказал: «Нет, разве вы не слышали, что я порвался злодействами?» В ходе всех своих грабежей он ни разу не выстрелил из оружия, на дело он всегда шел пешком из-за своего глубокого укоренившегося страха лошадей. Действительно уникум. А я напомню, что это справка не об игровом каком-то персонаже, а о реально когда-то существовавшем персонаже, на котором так или иначе, ну, видимо, там криминальные дела, он же сидел в тюрьме, получается, и так далее. Поэтому о его существовании сохранились документальные свидетельства. Да и к тому же, не будем забывать, что закат Дикого Запада произошел уже в начале 20 века. А в начале 20 века уже не то, что даже фотокамеры были, уже первые видеокамеры, так скажем. Ну, аналоги, скажем. Еще не в том виде, в каком, ну, нам, современному человеку, да, там, живущему в 21 веке.
даже родившемуся в 20 веке, скажи, видеокамера. Мы представим что угодно, но не в таком виде все-таки камеру, как в каком она, к примеру, существовала там в 1925 году, да, там в 1930 году и так далее. Вот. Но камеры уже тогда были. Что там говорить, уже во Вторую мировую войну микрофильмы были на пленках, а не просто в обычном формате, чтобы крутить в кинотеатрах. Вот, так что неудивительно, что о таких людях остались свидетельства. Возможно, там даже есть не только какие-то уголовные дела, возможно, даже есть вот фото. Я уверен, что это реально его фотокарточка. Она еще в таком вот старинном стиле. Ну, тогда так делали. Фотокарточки. И, кстати, не только в Америке. Кстати, ну, в каком году? Сант-Луис, февраль, 14 февраля 1891 года. Цена 5 центов. А, это фотографии из какой-то газеты. Вот, о нем даже в газетах писали. Так что вот, пожалуйста. Наверняка эти газеты в архивах остались. Прикольно. Так. Так. Так, где следующая красная ленточка? Так, тут утонуть нельзя, я надеюсь. Крокодилов-то нету. Except for some bitches ahead of me wanting to do me harm. So I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Так, а здесь что, внутрь, не? So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Just kill me. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Динамитом кидают даже. Point being, I was under serious attack. Бегу. Рукопашно. And my reinforcements was nowhere to be seen. Kill creeps! Готово. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Так, лучшую позицию. But just ended up falling inside. So, how did you get out?
The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Кто храпит? Steve? А, это там кто-то. Кто-то из So I слушателей. just started walking, and pretty soon... Короче, один из слушателей захрапел. Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Откуда индейцы? Indians? Or Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Сейчас была такая небольшая отсылка. Call of Juarez узы крови. Bound and Blood. Братья Макфолы. Так, давайте, пока очередная перестрелка не началась, сделаем стандартный перерыв на похлебнуть водички. И через пару минут продолжим.
Продолжаем. Bounty hunter! Stop that, son bitch! So did you ever find the damn Daltons? Not yet. But I did find a few of their cousins. Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. Hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Waste your bullets. Go ahead. Кладбище на болоте. То есть из этого я делаю вывод, что когда-то здесь было не болото. Потому что, ну извините, копать могилу не просто в сырой земле, а в земле, которая покрыта водой. Это не просто вода, это болото, то есть здесь где-то могут быть трясины и все такое, омуты. То есть это не, было бы нереально. Значит, следовательно, здесь были кладбища до того, как эта местность стала заболоченной. Видимо, либо где-то плотину прорвало, либо, может быть, целенаправленно затапливали, чтобы провести воду к более засушливым участкам. То есть когда-то здесь болот, скорее всего, не было. Ну и клево. Those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. Да, они уже что-то очень долго. Где-то рядом, но не видим мы их взглядом, да? Что такого нету интересного?
And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was in that a fusillade of bullets come raining down from above, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting, I thought I saw some familiar faces. Видите, в 89 году было какое-то наводнение. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Сразу двое. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Just met your match. Здесь дыра. А дыра это нора. А нора это кролик. Так. Just getting started. Sorry, son of a bitch. Ой, ё-моё, где? Замок можно сбить? Ну-ка. Нет, замок не сбивается. Ну ладно. Чья-то шляпа валяется. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Take him out! I'm sending you to hell! The Daltons had played me like a fiddle. All, is it? Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive.
but finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. We're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. Что-то как-то он не очень бежит. It was time to settle this once and for all. Weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. А как я должен по двоим стрелять? Вы что, прикалываетесь, не? Они реально сделали дуэль с двумя. Это будет что-то, ребят. Это будет нифига не быстро. Я попал по двоим, но и сам не успел, как говорится, уйти от выстрела. Ладно. Будем тренироваться. Рано. Я хочу еще и по-честному. То есть там, да, можно пистолет выхватить раньше, но тогда это будет нечестная дуэль считаться. Я еще хочу их по-честному подстрелить. Японские города. Ладно.
Слушай, а может я могу от их пуль тоже уклоняться? Вспомните, как мы с этим ловкачом-то, у которого карты две были на шляпе. Мы от его пуль Two уклонялись. brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Так, ладно. Надо успеть двоих подбить. При этом самому не словить. Та-та-та-та-та-да. Дай-ка мы в старшего будем целиться, Мне кажется, младший помедленнее. Хотя не факт, что он по возрасту младший, но тот, который ростом поменьше. Да ты чё, серьезно? Даже когда я пистолет выхватил не по-честному, хотя я этого не хотел, это получилось сейчас не специально. Даже когда я выхватываю пистолет первым, я все равно не успеваю подстрелить. Что за прикол? Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Да. Это надолго. Это как-то да. Кто-то не очень-то. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later. He moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Зато мы все-таки их честно грохнули. Честно убитая. То есть мы выхватили пистолет не раньше, а одновременно с ними. My own brothers died tragically as well, truth be told. Эпизод 7. Wild Bunch. Juares, 1868. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening,
I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Не самое удачное ограбление поезда. Боб Брайант никогда не состоял в дикой банде. Тем не менее, он знал некоторых ее участников по старым денькам и периодически, как говорится, с ними общался. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Отправляйтесь в Led by погоню за Butch дикой Cassidy. бандой. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Уже здесь и Буч Кевиндиш и так далее. Звучат знакомые имена. То есть, по факту, давайте сейчас немножко поставим на паузу. Какая картина вырисовывается пока что целостная по этой игре? Некогда известный охотник за головами прибывает в бар, где называет свое имя и начинает рассказывать восхищающимся им присутствующим истории о своем прошлом. Но при этом, я так понимаю по разговорам, что Бен, который является, ну, может быть, хозяином этого салуна, может быть, просто барменом, он, походу, и окажется тем самым Бобом, за которым охотится наш стрелок, наш ганслингер, охотник за головами. Вот, получается, что этот Боб и еще двое, об убийстве которых уже рассказал наш Сайлос, они виновны в смерти его братьев. И, в принципе, его самого чуть тоже не укокошили. И об этом мы узнали прям совсем недавно. Это начало, так скажем, истории. И вот он, преследуя уже оставшегося одного из трех живых убийц своих братьев, он попутно прибывает в салон. Видимо, он знает уже, зачем он туда прибыл. Но пока что это все преподносится так, что вот он, скажем так, легенда Старого Запада, прибыл в бар. Так уж получилось, что даже у легенды там, ну, может, нет с собой денег, может, он не хочет тратить эти деньги. И он начинает за бесплатную выпивку рассказывать истории. Тем самым постепенно подводит к тому, что
Почему он все время говорит: Бен, ну ты же знаешь, когда про эту банду рассказывает, про ту, там, Бен, ты знаешь, чтобы в основном банды состоят из братьев, потому что кровные узы это очень важно, и они объединяют. То есть он слишком много таких комментариев отпускает в сторону местного бармена Бена. Явно, если уж это и не окажется сам Боб, сменивший имя, которого он ищет, то это, ну, бармен, как говорится, при делах, бармен в теме. Вот, так что, по сути, по сюжетной составляющей получается, что мы имеем историю, в основном в виде рассказов уже о прошлом, о состоявшихся событиях, историю охотника за головами, который стал таковым изначально, просто захотев отомстить убийцам своих братьев. Ну, вот как-то так, если в двух словах. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Доберитесь до верхней части моста. Well, I assume the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above, so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. Так, тут бы не свалиться бы. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Так. Можно пойти сюда, а можно пойти туда. В чем разница? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Я понял. Можно пойти сюда, а можно пойти не сюда. Так, а здесь что у нас? Ну, здесь, скорее всего, была коллекционка, но я ее, видимо, взял в прошлых прохождениях. Так, пойти нам через этот вагон, но, видимо, нам надо успеть пробежать. Ну да. Это паровоз. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. А, то есть мне наоборот туда. Хорошо, а тогда если в другую сторону пройтись? Или там невозможно было в другую сторону пройтись? А, нет, здесь просто так доски лежат, что мне казалось, что можно подняться. Ладно. My ears are still ringing from blowing up that bridge. What'd you say? Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. First, I would need to get my ass out of there. Ага, запрыгните на мост. Сейчас запрыгнем. Хороший коника, хороший. Так, а там ничего нет? Ага, вы отклоняетесь от истории, я понял. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Убейте грабителей поезда и тащите Боба. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey.
Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Now you're really pissing me off! You're Готов. God, you lily-livered son of a bitch! I don't need no help from the likes of you! Так. Дальше. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Бабах. Они, смотрю, уже сейфы почистили. Можно здесь пройтись? Нет. Здесь нельзя. Подожди, или можно? Ты что, застрял? I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Джоли Форс, Джефф Кар, Тим Киллер, Эльзелей, Кит Карри, Буч Кэссиди, Санданс Кит. Большой отряд, что-то там. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? Oh, God damn it! Take cover! Retreat! Retreat! He's killing everybody! Ready to meet your maker? They'll kill us all! He's hurt! My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Деньги летят. Only a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail.
once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Да, я чувствую, в этой игре не будет ни одной дуэли, которую мы пройдем с первого раза. Так хорошо было, такая хорошая фокусировка. Все равно не успели. Он нас уделывает прям. Без комментариев. То есть вообще без шансов. The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Убито честно. Ну, в итоге все равно мы честны. Мы единственную дуэль нечестно отыграли, но там прям в подсказке игра говорила. Я не спорю, скорее всего и там можно было отыграть честно. Но там прям подсказка была: вы можете выхватить пистолет раньше. Это сочтут нечестным поступком, но типа победители не судят. Но я как бы и сделал так. Хотя, возможно, и там можно было честно провести дуэль. Час 30 до ада. К этому времени Боб Брайант уже бросил криминальную жизнь и направил все свои усилия на легальный бизнес в Абелене, штат Канзас. Или Арканзас. Арканзас, наверное. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. Волки воют.
That kid Curry's kind of crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Разберитесь с дикой бандой в их лагере. Who's shooting at us? You're under fire! Somebody shooting! Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. Old Bob wasn't among them, neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Ищите улики, которые помогут узнать, где скрываются остатки банды. Блин, бочки здесь все-таки были, да? Можно было подорвать. Ну ладно, я их не заметил. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. Union Pacific. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. На следующее утро возле парашюта. Помешайте банде взорвать мост. Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Тоже вид красивый. Так, здесь прыгать надо, да? Эх. Kid Curry had bragged to a whore how he was gonna rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. Так. Здесь бы не шлепнуться бы. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. And I made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. Так. What the hell? The Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. See? One wrong shot, and they never would have found all the pieces of me. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. Короче, надо быть аккуратнее. Мы попали в взрывчатку и сдетонировал, короче, динамит. Надо аккуратно по ним стрелять, прям четенько. Ах. What the hell? But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there.
Главное, по бочкам не попадать. So, what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. Видимо, еще... Опа. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. Какой веревки? Подожди, по какой веревке ты выстрелил? So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually, there was a fourth charge impeding my progress. Once I removed it, my path was pretty clear. You ready for a belly full of butt shot? Относительно чисто. So I proceeded onward and realized that that way just wasn't gonna work. I needed an alternate path forward. Нужен другой путь. Найдите альтернативный путь к дальней стороне. Спокойно. Так, подожди. Это же я спустился туда, где я был. А для чего? Что-то я не понял. Альтернативный путь. Пока непонятно. Надо мне вообще назад возвращаться, не надо. Так, нет, здесь, значит, не надо. Ну тогда куда мне? Так, вот и сюда.
Альтернатив. Ага. Подожди, а здесь мы пролезем? Так. Что здесь прыгать? А смысл прыгать? Мне что-то даст? Я опять пришел сюда. Куда-то туда прыгать, да? Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. Что же тебя встревожило на мосту? It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. Так, доберитесь до горящего. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass, as I was not a young man anymore. Дерево по дереву. Так, ну, взрыв предотвратили, ладно. Finally, I found those boys. Or more precisely, they found me. Not here for the damn fruitcake! This asshole deserves to die! Kill that thing! Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Кит Карри. Кит Карри. Да, сам Кит Карри. Вы не знаете Кида Карри? Лови динамитку. Она его не достала отсюда.
brought that tunnel down. That's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Gonna cut you a new file. Ага, опять дуэль будет. Кид Карри. Может, хоть тебя с первого раза получится, а? Да, конечно. Размечтался. Чтоб я еще в какой-нибудь игре выбрал высокую сложность. As fast as he was, I was just a bit faster. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Those were his last words. Ну, мы его по-честному победили, супер. Не с первого раза, но по-честному. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Эпизод 8. James. Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Смерть верхом на стальном жеребце. Само собой, Сайлос оставил историю про Джима напоследок, в надежде, что Бен сам поднимет эту тему, раскрыв тем самым темные секреты из прошлого, да? I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. You know who we are! Там ничего нет, да?
Now, wait a second. How'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. По легенде. Мог одним взглядом остановить поезд. Джесси Джеймс. They hopped a freight train having heard there was a big payroll in the express safe. So, I hopped the same train. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Освободите поезд. Хорошо. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached James that... Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again, I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Kill! Now you're really pissing me off! You can't fight the James gang! Шляпа как ровно на столбик присела. Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. И что делать? Ну, Бен повел его в уборную. И дальше что? I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But bar. you seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Угу. Ну, он не такой уж старик. Может, конечно, по меркам Дикого Запада он старик, а так-то по факту ему полтинник с небольшим. Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. Так. Уже интереснее.
some point, some bitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" Damn Pinkertons! Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. I bet you are. Так, а что такое? Дым какой-то. Дальше что? Ну, виды неплохие виды. Так. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. I wondered if I was ever gonna find the front of that train, or the bastard I was after. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Подожди, самородок. Well, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Наверху, Now, I наверное. don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Я застрял. Нет, уже не застрял. Что там мы нашли? Пинкертона. Национальное детективное агентство Пинкертона, которое называли просто Пинкертон, или не менее уважительно Пинки, было организовано Аланом Пинкертоном в ходе его встречи с законником Эдвардом Рукером в масонском зале Чикаго. Пинкертон прославился тем, что раскрыл заговор по убийству будущего президента Линкольна по пути на его первую инаугурацию. Будучи куратором шпионской сети Союза, Пинкертон основал то, что позже получило название Секретная служба США. ССС. Детективы агентства Пинкертона предлагали широкий ряд услуг, начиная от личной защиты и заканчивая частными военными контрактами. На пике своей мощи штат агентства превышал общую численность личного состава армии Соединенных Штатов. Никто не любил Пинкертонов, но особенно их ненавидели и боялись бандиты Дикого Запада. Агентов часто нанимали для преследования различных преступников, например, дикой банды Бутчи Кэссиди и банды Джесси Джеймса. Поимка последнего была личной целью Алана Пинкертона, который превратил ее в личную вендетту из-за проблем, которую ему создал Джесси. В день 25 января 1875 года Пинкертон организовал нападение на дом Зерелды Сэмюэль, матери Джесси Джеймса. Атака, в которой среди прочих средств использовались зажигательные смеси, стала причиной смерти Арчи Джеймса, 8-летнего сводного брата Джесси. Последовавший взрыв стоил Зерельде руки. Такое позорное нападение на мать и маленького ребенка обернуло общественное мнение против агентства и завоевало для братьев Джеймсов новых сторонников. Алан Пинкертон позже объяснил, что никогда не планировал сжигать дом Джеймса. Однако это оказалось ложью, так как обнаруженное позднее письмо, написанное его собственной рукой, гласило: «Сожгите дом дотла». Мстительный мужик был.
Понятное дело. Ё-моё, куда ж ты вышел? Мимо. I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. Такой длинный поезд. There sure were a lot of men determined to die that day. You can run. You can't hide forever. You don't want to mess with us! Кошка, кошка, кошка. Опа. Мы дошли до паровоза, да? It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah, Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Ай-яй-яй. А так хорошо начиналось.
Оба упали. Yeah, I didn't kill Jesse James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Ну, дуэль была честная. Хорошо. Без пощады. К этому моменту Сайлос уже почти уверен, что Бен и Боб Брайант один и тот же человек. Однако он надеется получить неопровержимые доказательства. Ну, мое предположение было, как говорится, не безосновательным. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. The perfect place to hide out from the authorities. Враждебная территория. Там снайперка была, погоди. Или мне показалось? Обрезная винтовка? Не, подожди, там мне, наверное, показалось. Ну да, это дробовик. Да, мне показалось, что там была снайперка. Ну просто в предыдущих частях Call of Juarez там были в некоторых частях снайперки. А именно во второй и в третьей. Так. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Indians? Yeah, they could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. Вот эту игру можно как раз подкрутить, немного преобразив песенку Короля и Шута. Смерть Халдея. Но в данном случае, походу, будет смерть бармена, но сути это не меняет. Я не случайно здесь и Now, where was оказался. I? Indians, right. I had more than my share of run-ins with the Red Man. Like that time... Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. Of course I did. In fact, I can still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men.
Собственно говоря, действительно, это же то самое место изведения. And the darkness will grow until it consumes everything you are. So, did you ever find him? Who? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Greaves, are you all right? Ooh, death. Oh, won't you spare me over till another year? What is this that I can't see? With ice cold hands taking hold of me. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another... Я застрял и упал в воду. И теперь он не поет. Да е-мое. Так. Опять ты в воду упала? Ну, серьезно, вот кто придумал так секрет запрятать? Можно было так легко свалиться, а? И потом отсюда выбираться. Выбрался. И надо прям аккуратно подойти. Это секретка-то. Ну, чтобы не как в прошлый раз, чтобы не свалиться. Просто он когда в воду, он в воде не тонет. И здоровье он, кстати, в воде не теряет. Но выбраться из воды, как я понял, невозможно. Поэтому нам сейчас надо изощриться и взять этот секрет. Может быть, сидя попробовать. Отлично. Роберт Форд. Взяли. Что там за Роберт Форд? Роберт Ньютон Форд, известный как человек, который застрелил Джесси Джеймса. Или скорее как грязный ничтожный трус, больше всех подходит на роль Иуды Дикого Запада. Этот человек, живший в доме Джесси Джеймса и которого тот считал другом, убил знаменитого бандита в надежде получить за него награду. Роберт Форд, в свою очередь, также умер от нежданного выстрела некоего Эдварда О'Келли, единственным мотивом которого, по всей видимости, была слава человека, который застрелил человека, который убил Джесси Джеймса. Ему это удалось. Роберт Форд также был в некотором смысле увековечен матерью Джесси Джеймса, которая попросила выгравировать на могильной плите ее сына следующую надпись: «Светлой памяти моего любимого сына, убитого предателем и трусом, имя которого недостойно здесь указываться».
Такая слава немного стоит. И ставит Форда в один ряд с такими предателями-убийцами, как Джек Маккол. Джек Маккол — это кто? И Джон Селман-младший. Это из семьи Макколов кто-то? Подожди, Джек. Это отец Рэя и Уильяма? И Томаса. Его Джек звали? Или это кто-то, кто был в промежутке? Это просто однофамилец. Так. Виновными в смерти Билла Хикока, Веса Хардина и других великих фигур Запада. Так. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? Oh, death, won't you spare me over till another year? So are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son-bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Фрэнк Джеймс. Доберитесь до вершины I finally холма. did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Так, а где он вообще? I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Isn't that why you were hunting the James gang? The James gang? Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite. On your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Так что там? That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? Дуэль будет еще?
I'm done with this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Найдите место, где скрывается Джим Рид. Так, давайте мы сейчас сделаем очередной перерыв на похлебнуть водички. И потом продолжим. Но уже чувствую, финал, в принципе, не за горами, не за горами. Так что мы, скорее всего, поддержим эту традицию. То есть мы 3 предыдущих части франшизы, каждую прошли за один стрим. И, скорее всего, с этой частью будет так же. Только на данный момент будет отличаться тем, что это, в принципе, финальная часть франшизы игровой Call of Juarez. Ну, пока финальная. Там, кто его знает, может, там Техланд возьмут, там и в следующем году или через год выпустят, там, не знаю, какой-нибудь Call of Juarez, там, Legacy, ну, к примеру, наследие, да? Или там Call of Juarez, Great Secret of Past. Секреты прошлого, еще что-нибудь такое. Либо просто Call of Juarez без дополнительных составляющих. Ладно, через пару минут продолжим. What happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts. As I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Got an
rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Победитель Джима Рида и его банда. Eventually, it was just me and Reed. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Гад. Даже шанса не дал. Я, знаете, тут подумал, в чем еще может быть прикол, что когда скорость именно нахождения руки от пистолета, если она ниже, чем у оппонента, то вообще без шансов. Если она равна или больше, то шансы есть. Значит, у него скорость там приличная. Шанс был увернуться, но я увернулся не в ту сторону. And repay him I did. Отлично. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that.
I did have one more chance at him. Эпизод... возврат, 7-й эпизод. Дикая банда. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Хороший, плохой, мертвый. Сайлос уверен, что хозяин салуна Бен — это Роско Боб Брайант, но стоит ли еще этот старик пули, которую Сайлос пообещал пустить ему в голову? For 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. And Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. Что происходит? For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Найдите. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. Закрыто. Nothing could stop me from taking his life. I'd been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly, it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. The town was falling apart, just like me. Я вот думаю, если у нас будет выбор, я реально тоже этого не помню, но если у нас будет выбор, убивать этого Бена Боба, Бона Беба или не убивать, да. But I wasn't about to call it quits.
Самородок, ага. Найден секрет. Так. Роско Боб Брайант. Член банды Джона Кинни. Во время войны в графстве Линкольн в штате Нью-Мексико. Утверждается, что он был убит разведчиками Селмона возле Севен Риверс в Нью-Мексико в 1878 году. Но ходили также слухи, что тело было неправильно опознано, а Брайант жил дальше, работая с другими бандами и продолжая свою криминальную карьеру. Предположительно, он начал обычным бойцом в банде некого Хуана Хуареса Мендоса, которая до этого охотилась на братьев Маккол, Рэя и Томаса, но была ими же почти полностью уничтожена. После этого мексиканский бандит был вынужден набирать в свои ряды всех и каждого даже из-за границы. Это был билет в преступную жизнь для молодого Брайанта, и он привел его лишь, если верить слухам, под покровительство двух тогда еще малоизвестных стрелков – Джонни Ринго и Джима Рида, которые тоже предположительно помогали Мендосе восстановить свою репутацию после нанесенного Макколами поражения. Первым убийством Брайанта стало линчевание братьев Грифс, 3 техасских ковбоев с безупречной совестью, которое он совершил со своими более известными напарниками после того, как младший Грифс посмел обыграть бандитов за покерным столом. Ага, то есть все-таки получается, скажем так, сюжетная основа для событий всех частей Call of Juarez, ну кроме разве той, которая была в настоящее время. Вот, все те события, которые происходили на Диком Западе, это не просто вымысел сценаристов, это, как говорится, основано на реальных событиях. Ну, понятно, что приукрашено, там, где не хватало документальных подтверждений, было дописано, дополнено, это я все прекрасно понимаю. Но просто сам факт, что все-таки, оказывается, и братья Макколы в реальности существовали. Может быть, конечно, они ничего общего не имеют с игровыми братьями Макколами, да, с Томасом и с Рэем. Но факт в том, что они, получается, тоже существовали. О, как оно. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was onto them. They lured me in and hit me with everything they had. Меня динамитом закидывали. But you obviously prevailed since you're sitting here telling us today. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Because when I woke up... Так, from the dead? Его оглушило There взрывом, was silence all around me. но когда очнулся, вокруг было уже тихо.
тихо, гробовая тишина. Его оглушило очередным взрывом. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here and there, even over there. So I am right. You are titched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Так, он, короче, уже призраков начал видеть. Что-то галюны пошли у нашего товарища. Тех, кого убил раньше, он теперь видит в виде врагов. Билли Кит. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. Это который на шахтах был шериф Генри Пауэлл. А чё их несколько? Нет, так нечестно, их уже несколько. И какой-то из них не настоящий, погоди. In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Что-то их много тут, призраков. И они повторяются. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. No ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Что началось? Какие нафиг призраки? Так хорошо рассказывал, а тут призраки у него пошли. Ай-яй-яй, вы отклоняетесь от истории. Курчавый Билл. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, вы, ребят, что там? Джонни Ринга. Мертвый Ринга. Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Вы не ждали они возмездия, да?
придумывал себе. Либо, может, он пока в отключке лежал, ему все это привиделось. За ним пришли призраки. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. Это The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd see him alive. He was alive. А этот живой. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Буч Кэссиди. Сэндес Кит. Сайлас Грифс. Хороший, плохой и мертвый. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Eda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. 5 с 2. В мексиканской дуэли используйте для переключения фокуса на противника, который смотрит на вас. Это мексиканская еще дуэль. Мы с обычными-то дуэлями не очень справляемся. А тут еще мексиканская. Понятно. Он подстрелил Бутча, но Буч подстрелил меня. Они решили еще все усложнить. Вот негодяи, а.
Дуэли и так непростые. Ну, для меня лично. А он взял еще и все усложнил. Подстава. Я не стал стрелять, потому что тут засчиталось, что я нечестно пистолет выхватил. Хотя сейчас мог бы выстрелить и... Я нечестно выхватил пистолет. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. А мне в одного достаточно, да, было попасть? Ну, главное, что стоит отметочка убито честно. Но по факту получилось, что он грохнул Бутча, а я грохнул его. Эпилог. Некоторые источники утверждают, что в 1910 году Стив, не самый уважаемый посетитель салона «Бычья голова», неожиданно стал его управляющим. Сайлос настаивает, что в одиночку разнес ковбоев и что слава Уайта Эрпа не стоит и выеденного яйца. Понимает ли Сайлос, что во время перестрелки с Далтонами в Кофевилле он буквально прошел мимо Бена, он же Боб Брайант, который в то время жил в городе? К этому времени Боб Брайант уже бросил криминальную жизнь и направил все свои усилия на легальный бизнес в Обелене, штат Канзас. Серым волком в действительности ли это была лишь фантазия или горячечная галлюцинация, предсказавшая его кровавое будущее? Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh, man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Так, выберите свою судьбу. Прощение или месть? Ну, он сам уже приходил к выводу, что так ли ему нужна эта месть, поэтому прощение. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that?
You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life. You hear me? Sir? Yes, sir. Будущее генерала Эйзенхауэра. Я вот только единственное не помню, он президентом США был, по-моему, тоже был. Bob. Won't you spare me over till another year? Ну что же. Вот мы с вами и прошли завершающую на данный момент. Но почему я всегда делаю уточнение, что на данный момент? Потому что, мало ли, может быть в будущем еще выйдут новые части в серии из Juares. Может быть даже Techland, как говорится, соберут свой опыт. И, к примеру, выпустят со временем не Dying Light 3, а Зов Juares с открытым миром. А уже во времена Дикого Запада или во времена современности, но это уж куда заведет тропа разработчиков. Вот. Ну что же, эта игра пройдена. Кстати, наверное, впервые, это было мое третье прохождение игры. Ну, два других прохождения, само собой, были года назад, поэтому игру я в деталях не помнил. Но, наверное, в этот раз я впервые осознал четко сюжетную линию. И теперь, наверное, я не скажу, что вот эта часть, она чисто пофанится, что она вообще никак не связана с тремя предыдущими. Она все-таки связана. Более того, именно в этой части, получается, я узнал, что, оказывается, даже наши персонажи из предыдущих частей, например, такие как Томас и Рэй Макколы, Хуан Мендоза Хуарес, вот, оказывается, это реально существовали такие личности. Еще раз повторюсь, что, конечно, если взять того же Хуана Мендосу, даже если он был бандитом что в игре, что в реальной жизни, это абсолютно два разных человека, это понятно. Здесь имеет место сюжетная обработка, какие-то сравнения, местами преувеличения, метафоры, эпитеты и так далее. Но, тем не менее, скажу так, что игра достойная, игра зачетная. К прохождению я ее всецело рекомендую, как и 3 предыдущих части. Ну а если когда-то выйдет новая часть в линейке Зов Juares, я думаю, мы ее обязательно заценим. На данный момент Зов Juares, Call of Juarez, Gunslinger пройдено. Ну и пока я говорил, как всегда, мы немножечко с вами отдали дань уважения разработчикам, посмотрев финальные титры. Понятно, что не все, не от начала до конца, но тем не менее. Вот такая вот, как говорится, получилась история. Ну что же, на этом наша трансляция подходит к своему логическому завершению. Лишь хочу сказать, что на данный момент я пока не определился, что у нас с вами будет на следующем стриме. Опять у меня выбор между 3, а то и между 4 играми. Поэтому не буду загадывать. А на следующем стриме вы, в принципе, увидите, что же я выбрал. И, наверное, в начале следующего стрима я скажу, из чего я выбирал, в принципе.
Потому что если я скажу сейчас, из чего я буду выбирать, и в результате выберу что-то не то, что мог ожидать каждый из вас, ну, такая себе ситуация. Не критичная, но для кого-то, возможно, неприятная. Вот. Ну, вроде бы все сказал, что хотел. Теперь уже точно наша трансляция подошла к своему логическому завершению. А мне остается поблагодарить всех тех, кто присутствовал на данной трансляции в онлайне. Отдельная и постоянная благодарность всем вам за ваши лайки, дизлайки и комментарии под видео и стримами. А трансляцию для вас подготовил и провел Tiazar, он же Максим Бривка. По традиции хочется пожелать всем нам успехов в любых творческих начинаниях, а учитывая достаточно поздний час, хочется пожелать доброй ночи и приятных сновидений. Ну а мы с вами очень скоро вновь услышимся. Обязательно где-нибудь то увидимся и все непременно поиграем. До новых встреч, друзья мои. Всех вам благ.